Ndabasuhuje mwese mbahaye ikaze, nizere ko mwagize ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku yitwa Bitcoin Satoshi cyangwa BTCs. Ngira ngo ugifungura application yawe ya BTCs, ahangaha niho uhita uhinguka. Ahangaha uhabona amacoin menshi, ndetse ukamenya uburyo agenda azamuka mu gaciro, amanuka mu gaciro. Uri kubona nka Bitcoin agaciro kayo, Ethereum, XRP ndetse n'andi macoin menshi cyane agiye atandukanye. Ushobora kugenda ureba agaciro kayo ahangaha. Rero iyo ushaka kumayininga BTCs, uramanuka ugakanda hano hasi, ngira ngo muri kuhabona handitse mining, ugakandaho. Iyo ukimara gukandaho uhita ugera kuri dashboard ya Bitcoin mining Satoshi. Hanyuma iyo ukihagera rero hari ibintu ubanza kubona. Ikintu cya mbere ni ukubona BTCs ufite, ingano yazo izo umaze kumayininga, ukabona Bitcoin, umubare w'ama Bitcoin umaze kuba wahabwa nka giveaway. Ukareba ikitwa mayimayi, aba ni abantu baba waratumiye. Hanyuma ukareba na hashrate uba uri kugenda umayiningiraho. Hanyuma icyo nabasobanurira ahangaha ntagiye kure, muri kubona hano hari ahantu handitse ngo receive BTCs. Ni ukuvuga ngo mu gihe wamayininze block zawe, uri kubona hano hari ngo participated in 9 blocks. Iyo zino block zimajije kuba 150, uhita uza ugakanda hano handitse receive BTCs. Wamara kuhakanda, za BTCs zawe zigahita zibara zikajya kwiyandika hano hejuru, right? Nuko nguko mayininga buri masaha 24 no kuza ugakolectinga cyangwa ugakusanya block za BTCs baba baguhaye. Alright, ikindi ushobora kwibaza uti ese zino Bitcoin ziva hehe, nazibona gute? Nkuko muri kubibona hano hejuru, ngewe timu yanjye ni abantu 162 mfite zino BTCs, none Bitcoin zingana gutya. Ushobora kubibereka wenda no mu madolari kugira ngo mubirebe mu madolari. Ndaje ndabibereka mu mwihanganye gato. Hanyuma dukomeje, reka dukomereze ahantu bita muri mining factory. Niho ubasha gukusanyiriza Bitcoin uba wagiye winjiza ku bantu batumiye. So uri kubona aba bose n'abantu nagiye ntumira, aba bose iyo hari igihembo cya Bitcoin cyangwa giveaway baguhaye, nukuza ugahita uyikandaho ukayikolectinga nayo, ugahita uyirecevinga ahangaha, right? Okay, ndagira ngo munyemerere gato naho tunyarukire ahitwa muri white paper, mbereke impamvu iyi Bitcoin mugomba kuyimayininga, iyi Bitcoin Satoshi. Katunyarukire muri white paper hariya hejuru. Yes, nkuko muri kubona ahangaha nageze muri white paper yanjye. White paper yanjye ndagira ngo mberekemo akantu k'ingenzi mukwiriye kumenya kandi mukazirikana kuri ibintu bya Bitcoin mining. Dore ahangaha n'uburyo block ziba ziri kugenda zibara, ziriya block to receivinga za BTCs, right? Okay, ntabwo dutinda rero, dore ndahageze. Aha hantu ndagira ngo dushaka uburyo tuhanota. Aha hantu reka mpace uruziga tuhasome. Umurongo niwe ngiye gusoma. Haranditse ngo BTCs is a primary encrypted fiat within the Satoshi public chain to pay transaction fees. The function and the value are equal to Ethereum ETH. Kakano murakumvise ngo the value, soma uyu murongo ngo the function and value are equivalent to Ethereum. Nyaboneka aka kantu gashatse gusobanura ngo imikorere y'iyi BTCs ndetse n'agaciro ka BTCs bizaba ari kimwe n'ibya Ethereum. Ethereum aka kanya twese tuzi uko ihagaze. Ngira ngo reka nze mbereke kuri Ethereum uburyo ihagaze. Okay, ngira ngo hano muri kureba ku kijyanye na Ethereum, mundebere Ethereum agaciro ifite. Ethereum aka kanya ihagaze 3,377 by'amadolari, ubwo ni 3,377,000. Nyaboneka aka kantu mukanota hano hanyuma mu mining ino BTCs, right? Ngira ngo ahangaha wenda turi kumwe, reka tugarukire aho
Okay, ntabwo nasoza ino video ntababwiye aka kantu nako. Aka kantu nako ni ingenzi cyane, reka nkababwire. Ngira ngo reka dusome iyi ngingo guhera hano kuza ukagera ahangaha. Handitse ngo the testnet and a technical white paper will be launched in first quarter of 22. No kuvuga ngo ikitwa testnet kwa kundi babaha ngira ngo mininga pi bahita babyumva kwa kundi babaha nk'ama BTCs y'ubuntu yo kwigiraho nimba system ikora neza, ndetse n'indi white paper nshyashya izasohoka nicyo bita quarter of 22. Ubwo ni mu kwezi kwa kane kwa 2022. Dukomeze. And the official mainnet will be launched in the second quarter of 2022. No kuvuga ngo kuranshinga ku mugaragaro iyi coin ikajya hagaragara igatangira gukoreshwa, abamayininze ibyabo bikagira agaciro ni mu kwezi kwa 8 cyangwa muri second quarter of 2022. Aka kantu ni ingenzi nako mukanote ahantu. Okay, reka video yacu tube tuyihagarikiye ahangaha. Dufite byinshi byo kubabwira kuri project ya BTCs, byinshi cyane, byinshi. Ni mukore subscribe kugira ngo tuzagende tubana 5 kuri 5. Mbibutsa ko nimufite channel itaragira higera ukeneye kugura subscribers, views na watching time, uraduhamagara uranyura muri description urebemo nimero yacu ya WhatsApp, duhamagare utuvugishe. Nimba ufite amacoin ayari yose ukeneye kuyaswapinga cyangwa kuyabikura, nabwo ushobora kuduhamagara tukagenda tukuyobora tukagufasha. Kugufasha ni ubuntu, nta kintu bigusaba, no kutwandikira kuri nimero ziri munsi y'iyi video. Kuba keneye kwinjira mu kumininga ino coin rero namwe mujye muri description, hanyuma murebe mu link ya Bitcoin Satoshi mining muyikandeho, namwe mubashe gutangira kugenda mu mining. Murakoze cyane rero, yari Vumbura, turabakunda cyane mwese. Turifuza gutera imbere, turifuriza kubaho neza tubikesheje cryptocurrency. Ciao ciao.